Welcome, everyone. Bonjour tout le monde, and welcome to our first webinar in our 2026 season of the Canadian Society for Sociology of Health series, La Société canadienne de Sociologie de la santé. I'm coming to you from unceded, unsurrendered territory of the Algonquin First Nation, and we want to recognize and with heavy hearts the tragedy that happened just yesterday on Kittakinzibi, and also with heavy hearts for the tragedy in Tumbler Ridge. It's been a heavy week, everybody. So I'd like to welcome you all. Please feel free to use the chat to introduce yourselves in the chat and to identify territory that you on, your particular treaty. And this is where we will post questions. So we'll be keeping it informal, but it is also recorded. Marie-Helene se présentera en français. Rose will be presenting in English. Les deux sont bilingues, so you can post your questions in English or in French. It's absolutely fine. And with that, I will pass it over to Marie-Helene and begin by sharing her slides. Whoops. Now, I'm not sure if that's what you are seeing, so just give me a second. We'll edit this all out. Okay, there we go. I can finally find the screen. And I believe we have that. Yes. Everyone sees that? Okay, over to you, Marie-Helene. Thank you so much. Oui, bonjour. Donc, merci pour l'introduction et merci à la Société canadienne de sociologie de la santé pour offrir cette plateforme de discussion et d'échange aujourd'hui. Je vous remercie aussi d'être présent pour ces présentations-là qui sont très pertinentes dans le domaine de la santé. Alors, le projet de recherche que j'ai fait s'intitule « Les expériences des soins offerts aux femmes excisées vivant au Québec, Canada, à l'aune des approches féministes, postcoloniales et intersectionnelles ». Suivante, s'il vous plaît. Alors, ce projet est parti d'un questionnement portant sur la place des femmes excisées au Canada et leur invisibilité structurelle et épistémique. Donc, je me suis questionnée sur les femmes excisées issues de la diaspora africaine qui demeuraient largement absentes des recherches et des politiques publiques canadiennes. J'ai commencé à réfléchir aux raisons de cette invisibilité, donc sur le plan théorique et systémique. Cette invisibilité découle d'un regard qui peut être réfléchi en termes de colonialisme et qui est occidentalo-centré sur la santé. La manière qu'on définit le corps racisé par la différence, le manque ou la pathologie. Et puis, ça a mené vers certains enjeux et une portée émancipatoire et pratique. Donc, vraiment de reconnaître l'agentivité de ces femmes-là et repenser les pratiques de soins à partir de leur réalité vécue. Suivante. Donc, pour ce qui est de l'introduction et des enjeux qui ont entouré cette recherche. Alors d'abord, c'est un sujet qui est sensible, qui est très peu étudié au Canada. Et puis l'objectif, c'était vraiment de valoriser et de rendre audibles les expériences vécues des femmes excisées qui sont souvent marginalisées dans les savoirs et les pratiques de santé. Et aussi de mettre en dialogue ces récits avec ceux des professionnels de la santé et des services sociaux afin de comprendre des logiques institutionnelles et culturelles qui structurent les soins. Donc,
on a la vision et les expériences des femmes et les expériences des professionnels. Ça nous permet de nous interroger sur les tensions et les décalages entre les expériences vécues et les cadres professionnels pour révéler les angles morts du système et ouvrir des pistes de transformation. Suivante, s'il vous plaît. Alors, le cadre théorique qui a été mobilisé, d'abord le féminisme intersectionnel pour réfléchir aux oppressions croisées au niveau du sexe, du genre, de la race, de la classe et des statuts migratoires, par exemple. Ensuite, le féministe postcolonial et décolonial pour comprendre les héritages coloniaux dans les pratiques de soins, de pouvoir et pour pouvoir réfléchir à des actions pour transformer les savoirs. Alors, la positionnalité, c'est vraiment de reconnaître d'où l'on parle et comment nos identités et les rapports de pouvoir façonnent la recherche. Alors, pour ce qui est des questions de recherche et des objectifs, la question principale était la suivante. Quelles expériences sont relatées par les femmes excisées vivant au Canada et les membres du personnel de la santé et des services sociaux impliqués dans les soins qui leur sont destinés? Alors, comment les femmes vivent-elles l'accès et la relation aux soins et aux accompagnements au Canada et plus précisément au Québec? Quels sont les savoirs, les limites et les stratégies des professionnels qui les accompagnent? Et comment les approches féministes postcoloniales et intersectionnelles permettent-elles de mieux comprendre ces expériences? Alors, au niveau de la méthodologie, je suis partie d'une approche qualitative et inductive. Donc, les savoirs émergent du terrain. J'ai pu interviewer 8 femmes excisées et 13 professionnels de différents milieux. La collection des données s'est faite par des entretiens individuels et semi-dirigés. L'analyse thématique systémique, donc j'ai utilisé un journal réflectif, j'ai été attentive au rapport de pouvoir dans la coproduction de savoir. Et l'enjeu central, c'était vraiment de produire un savoir situé, rigoureux et réflectif, évitant l'illusion d'objectivité tout en assurant une solidité scientifique. Donc, si je vais présenter de manière euh, assez générale les résultats pour ce qui est des femmes. Donc, pour les participantes rencontrées, elles avaient des parcours migratoires variés, provenaient de différents pays, étaient arrivées au Canada à différents moments. Donc, certaines étaient ici depuis une vingtaine d'années, d'autres étaient récemment arrivées dans les 5 dernières années. Donc, évidemment, ça a influencé les expériences de soins. Elles étaient toutes racisées, issues de la diaspora africaine noire. Elles maîtrisaient toute une langue officielle du Canada, aucune étant en statut précaire. Donc, elles avaient des indices de littératie assez élevés. Et puis, différents indices, là, elles appartenaient à des classes moyennes à supérieures. Il y avait vraiment une diversité des vécus au niveau de la douleur, de la sexualité, de la maternité et de l'agentivité. Donc, certaines étaient mères, d'autres non. Certaines étaient en couple, certaines étaient en union interculturelle, d'autres non. Donc, c'était assez diversifié à ce niveau-là. Et elles ont toutes parlé de l'importance des réseaux communautaires et des échanges avec les pairs. Donc, que ce soit au niveau formel ou informel, c'était un élément qui est revenu dans tous les témoignages. Suivante. Donc, ici, c'est simplement pour illustrer là, la diversité des femmes. Alors, pour ce qui est des femmes concernées, au niveau des soins, il y avait vraiment des incompréhensions, de la méconnaissance médicale et parfois de la déshumanisation.
Elles ont parlé des vécus différenciés au niveau de la douleur, qui ont été souvent minimisés par les différents professionnels rencontrés et parfois c'était vraiment par manque de connaissances. Au niveau de la sexualité, il y avait bon, des silences, des résistances, des différentes stratégies de réappropriation et des stratégies de résilience et d'agentivité également. Suivante, s'il te plaît. Donc, j'ai préparé là, un tableau synthèse des résultats par thème. Oh, suivante, s'il te plaît. Alors ici, on a les thèmes principaux qui étaient l'accès aux soins, donc différents obstacles liés à la méconnaissance, la douleur et la mémoire. Donc la douleur était perçue différemment selon l'histoire personnelle et parfois banalisée ou minimisée. Au niveau de la sexualité, il y avait des discours qui étaient très ambivalents entre la gêne, le tabou, le trauma et pour certaines, la réappropriation et le plaisir sexuel. Au niveau des réseaux communautaires, bon, comme je l'ai mentionné, il y avait un thème qui était récurrent dans tous les entretiens, était le soutien essentiel des pairs et des associations, mais parfois aussi des pressions normatives pour, par exemple, le mariage ou au niveau de la maternité. Et puis l'agentivité. Alors, ce qui est vraiment ressorti là, des témoignages, c'était qu'il y avait vraiment de la résistance par la parole, le fait de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'opposer à la pratique, de pouvoir euh, demander ou solliciter des soins. Au niveau de la chirurgie reconstructrice, et de la transmission intergénérationnelle d'un refus de l'excision. Donc, certaines ont parlé du refus de l'excision pour leurs propres enfants, et puis ça faisait vraiment partie de leur stratégie de résistance et euh, de guérison. Disons. Suivante, s'il vous plaît. Pour ce qui est des professionnels, alors le, le recrutement euh, les dynamiques de recrutement ont fait en sorte que seules des femmes ont été rencontrées. Elles avaient toutes un niveau d'éducation élevé. Plusieurs ont mentionné une formation universitaire ou une spécialisation spécifique. 2 professionnels sur 13 étaient racisés. Elles maîtrisaient toutes au moins une langue officielle. Aucun lien mentionné avec des communautés ou des cercles où l'excision, mutilation génitale féminine est pratiquée. Elles avaient des parcours professionnels variés, donc certains au niveau vraiment de la santé, certains plus au niveau psychosocial et d'autres juridiques. Elles avaient des postures d'accompagnement en majorité sensibles, mais très hétérogènes. Et au niveau des pratiques d'intervention, c'était largement façonné par leurs expériences auprès des femmes excisées. Donc, elles ont vraiment développé des stratégies pour mieux accompagner ces femmes-là, faute de directives et d'encadrement. Suivante, s'il vous plaît. Ouais, ici, c'est aussi un portrait pour démontrer un petit peu là, les expertises et les trajectoires diverses. Suivante, s'il te plaît. Alors, pour les professionnels concernés, ce qui est vraiment ressorti des entretiens, c'est leur volonté d'adaptation et d'ouverture, un manque de formation spécifique, peur de mal agir, l'absence de protocole clair ou de diffusion de protocoles clairs, même lorsque ces protocoles-là existaient, un manque flagrant de soutien institutionnel et de ressources et le besoin de formation continue et des outils interdisciplinaires pour pouvoir mieux adresser et mieux encadrer les principales concernées. Suivante, s'il vous plaît. Donc, au niveau du tableau synthèse des résultats par thème, alors les thèmes principaux étaient, bon, comme je l'ai mentionné, au niveau des connaissances et de la formation. Donc, vraiment, c'est vraiment lacunaire à ce niveau-là, même si on observe là, une amélioration dans les dernières années.
Ensuite, par rapport au corps et à la sexualité, il y avait vraiment une difficulté à aborder la sexualité ou la douleur sans reproduire un regard pathologisant. Donc, il y avait une tension entre la volonté d'aider et la crainte de blesser, de ne pas utiliser les bons mots, de ne pas avoir la bonne approche. Donc, le discours était souvent centré sur la réparation anatomique plutôt que sur le vécu subjectif de ces femmes-là. Euh, Au niveau des normes professionnelles et du rapport au système, donc évidemment, il y a des contraintes institutionnelles, des protocoles biomédicaux qui sont rigides, un manque de ressources ou de temps pour une approche holistique et des tensions entre l'engagement personnel et le cadre organisationnel. Il y a beaucoup de professionnels. Bon, évidemment, quand je les ai rencontrés, c'était post-COVID et il y en a beaucoup qui étaient encore en mode rattrapage, qui se sentaient surpassés par les demandes. Donc, c'est un contexte assez particulier également, il faut le mentionner. Au niveau des postures éthiques et de la réflexivité, donc euh, certaines ont adopté une posture réflexive et puis cherchaient vraiment à adapter leur pratique. D'autres ont exprimé des malaises ou un non-savoir face à la différence culturelle. Et puis, il y avait vraiment une émergence d'un apprentissage éthique par la rencontre ou au fil des rencontres. Euh, OK. Donc, si on voit, bon, je l'explique un petit peu, il y a les tensions et la colonialité du savoir. Donc, il y a une invisibilisation et des savoirs qui sont hiérarchisés. Euh, bon, ce qui a mené à la méconnaissance persistante de l'excision dans les milieux de soins et d'accompagnement jusqu'à tout récemment. Les femmes vivent le jugement, la gêne et l'absence d'écoute réelle. Et les professionnels manquent d'outils et de ressources. Au niveau de la sexualité, de la douleur et des normes de respectabilité, alors il y a vraiment un discours ambivalent chez les femmes. Ça, je l'ai déjà expliqué. Les professionnels, bon, on en a parlé, ont beaucoup, dans le fond, les ressources et puis les formations reçues jusqu'à tout récemment focussait beaucoup sur la réparation anatomique, alors que la guérison et l'accompagnement est beaucoup plus large et beaucoup plus complexe que ça. Suivante, s'il vous plaît. Alors, ici, c'est vraiment important de mentionner que les professionnels rencontrés, euh, toutes les professionnels amorçaient vraiment une réflexivité décoloniale qui cherchait à apprendre avec plutôt que sur les femmes. Donc ici, c'est vraiment l'idée d'avoir une ouverture à des pratiques de soins qui intègrent activement les savoirs et les expériences plurielles des femmes. Et les tensions entre les vécus et les discours révèlent les angles morts du système de santé, et puis ce qui peut être vraiment euh, à la base des recommandations pour améliorer les soins qui sont offerts. Donc, si on regarde au niveau de la synthèse croisée à partir des témoignages, donc d'un côté, on a les femmes concernées et de l'autre côté, on a les professionnels et on voit vraiment qu'entre les deux, il y a certaines tensions, des décalages, des dialogues qui permettent la co-construction de savoir situer. Alors, pour faire une synthèse au niveau de la discussion croisée, suivante, s'il vous plaît. Donc, on parle vraiment d'un manque de reconnaissance des savoirs des femmes, euh, des tensions entre les savoirs professionnels et les savoirs expérientiels, la colonialité persistante des soins, dans un cadre d'universalité biomédicale et des hiérarchies épistémiques, et des décalages entre les vécus pluriels et les soins qui seraient vraiment appropriés et adaptés pour les femmes. Alors, les contributions clés suivantes, s'il vous plaît, de cette recherche, euh, au niveau du savoir, ça a permis un enrichissement au niveau des études féministes en santé publique,
en études exiliques et en migration. Et puis, ça l'ouvre des pistes pour des soins qui soient plus inclusifs et décolonisés. Ça offre également un accès inédit au récit des femmes excisées et des impacts à long terme en contexte migratoire. Ça permet un double regard sur les expériences des femmes concernées et des professionnels. On permet de dresser là, des constats majeurs au niveau des manques de préparation, de ressources, système de santé québécois particulièrement. Et au niveau de l'apport scientifique, ça permet d'avoir accès à des données rares sur les trajectoires de soins, la racialisation et les pratiques des professionnels. Alors, les recommandations politiques de soins de la santé. D'abord, il y a la création de corridors de soins spécialisés pour les femmes excisées, donc au niveau de la santé sexuelle, en gynécologie et en psychologie. Aussi, une recommandation importante serait la formation continue des professionnels sur l'excision, mutilation génitale féminine, les réalités migratoires et l'approche intersectionnelle. Et au niveau des recommandations sociétales, donc, on vise vraiment un développement de partenariats durables avec des organismes communautaires qui souvent accueillent les femmes comme entrée en termes d'accompagnement ou de soins. Au niveau de la sensibilisation et de la déstigmatisation dans la société d'accueil, alors là, on pourrait vraiment miser sur une formation à différents niveaux, comme par exemple, ça pourrait être dans les écoles. On pourrait intégrer certaines dimensions pour que ce soit mieux connu. Et puis, l'intégration de l'approche intersectionnelle et décoloniale dans les politiques de santé. Donc, on se rend compte là, que il y a vraiment des améliorations dans les dernières années, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, en conclusion, c'est un sujet qui est très sensible, qui est encore marginalisé au Canada. On s'en rend compte quand on discute avec les femmes, quand on discute avec les professionnels et les gens qui sont impliqués. Les apports des approches féministes intersectionnelles et postcoloniales sont primordiales et ça nous ramène à la nécessité d'une praxis décoloniale pour vraiment réfléchir à ces enjeux-là et reconnaître les voix des femmes concernées pour transformer les pratiques. Alors, je vous remercie pour votre écoute. Merci, Marie-Helene. Thank you so very much for that. Apologies, it took me a little bit of time to get to that. C'est un présentation très, très, très intéressant, très fort. Et tout le monde peut mettre des questions sur le chat. So please pose your questions in the chat. We will move on to Rose's presentation. Rose will be sharing her screen and presenting in English, but again, questions, les questions en français and also in English are fine. So over to you, Rose. Whoa, I'm on mute. Oui, c'est ça. Okay, perfect. You can see my screen? Great. Oui. Yeah. Perfect. I'm just trying to find mine. Okay, though. I got it. So, good afternoon, everyone, and I'm so happy to be able to present my research data on workplace racism and health through the webinar today. I need to change. Here we go. I found it. Okay, so my name is Rosalette Alexis, a former student of Dr. Evie Bourgeau, and I want to welcome you to the Canadian Society of Canadian Society for the Sociology of Health webinar on workplace racism today. My research aimed to understand how psychosocial stressors
impact health with particular focus on gender and race-based analysis to fill gap in Canadian research. So what is racism? Racism involves every belief, prejudice, practices that reinforce the dominance of one race group over another one. It is not a personal bias, it is a systemic issue embedded in policies, culture, and institutions such as workplace and everyday interactions. So, on the other hand, racial discrimination are racism practices that led to differential treatment based on race, skin color, or any visible racial identities. So what do we know about racism in the Canadian workplace? So existing data inform us that racialized individuals are more likely to report racism in comparison to white individuals. However, racialized people are disproportionately impacted by racial discrimination at work, with higher prevalence among Black individuals compared to other racialized groups. Workplace racism issue was also explored with in-depth interviews among Black and executive Canadians and highlight different experiences from career to interpersonal issue. So they have found that over 50% of those people, those Black executives have faced denied promotion denial. 40% of them have reported slower advancement, and 30% of them also have felt overload compared to their white counterparts. And all those participants have faced unfounded allegations, and 60% have experienced racial harassment or intimidation, and also reported racial microaggressions at work. Workplace racism issue was also sorry, this is not the perfect. So, existing research have found that workplace racism is associated with depression, anxiety, stress, cardiovascular disease, bodily pain, hypertension, and diabetes. Existing research have also found that when people experience racial discrimination in settings instead of day-to-day interactions, they have shown poor mental and physical health outcome compared to the others. Okay, so I think um okay, we were there. Sorry. So we have some knowledge about racism and health, but however, existing research are mainly focused on few domains of discrimination, such as hiring, promotion, and few studies also have explored the lived experiences of individuals facing this issue. Despite the rising awareness about racism in Canada, no Canadian studies have specifically examined the link between workplace racial discrimination and health outcome. So this is why I conducted this study. I think it's not working like this. Let's go there. Perfect. So basically, this research project aimed to assess workplace racism practices in details, focusing on different workplace racism domains. And it also aimed to determine the association of these experiences with health outcome and have a better understanding of the lived experience of what people face at work in terms of workplace racial discrimination. Using a comprehensive approach to understand workplace racism or workplace racial discrimination and its health possible impact, we have used a multi-method design combining primary and secondary data using qualitative and quantitative design. Uh, uh, People eligible to participate in the study should have been age 25 to 65, speak English or French, and have experienced racism at work for the interview part. And for the quantitative part, they should have an
and a work experience, a Canadian work experience. Software such as SPSS, data, and Vivo were used to conduct descriptive, regression, and mediation analysis. Triangulation method was also used for qualitative and physiological measure analysis. So we have received ethical approval from the University of Ottawa Ethic Research Board to conduct this research. So the first study was used a secondary data set to assess the relationship of two types of workplace racial discrimination and mental health outcome. So results have shown that Black and Indigenous people have reported higher rate of both racial discrimination in hiring and racial discrimination in firing or promotion denials. So the proportion was higher for Black in racial discrimination in hiring and among and for the discrimination in promotion, denial, and firing. So Indigenous people have shown a higher rate of reporting this such type of discrimination. Experiencing workplace racial discrimination was also found positively associated with mental health outcome. So people who have reported experienced racial discrimination in hiring have shown 2 times odds of depression, stress, anxiety, and PTSD. Those who have experienced promotion, denial, and firing, they have a 2 times odds of anxiety, stress, and PTSD, and 3 times odds of depression. The first study used the secondary data focused on 2 types of workplace racial discrimination, and we wanted to provide a broader view of the issue by assessing 5 different types of racial discrimination or racism in the second study. So, based on the response of 373 racialized participants, um, from a survey conducted among Canadian workers, we found that nearly 70% of this population have experienced at least 1 type of racial discrimination in the workplace, and the prevalence was higher in slower promotion or pay raise and firing type discrimination. So, Black participants were overly represented among those who have reported workplace racial discrimination in the 4 working sectors investigated. So, the public, parapublic, private, and other sectors, such as non-profit and others. And mean of workplace related stress and workplace racial discrimination was different across socio-demographic factors such as disabilities, relationship, immigration status, and also we have found that work-related stress was higher among public sector workers, and workplace discrimination was associated, uh, and we have also found that as age and stress level increase, the mean of workplace racial discrimination does too. As we just saw, workplace racial discrimination in significantly affects socioeconomic factors such as career progression, employment earnings, and also impact mental health. So what about the physical health risk? So the risk of developing back pain, stroke effect, type 2 diabetes, and cholesterol was 2 to 10 times higher among those who experience any of the 5 type of workplace racial discrimination investigated in comparison to those who have not experienced such discriminations. And it comes us out that chronic disease varied from type of workplace racial discrimination experienced or reported. Cholesterol disease was associated with promotion and pay raise, promotion denial and pay raise. Stroke effect was associated only with promotion denials. Diabetes type 2 have been present among people who have experienced 4 type of discriminations, and also back pain was associated with racial discrimination in hiring, promotion, denial, and promotion and pay raise, slower promotion and pay raise, and other type of discrimination.
As we know, the risk of chronic disease are higher among participants who experience workplace racial discrimination in comparison to those who have not. I wanted to understand how this process goes. How do racial discrimination make people sick? So results have shown that workplace racial discrimination do not affect health directly. It's not a direct interaction, and the experience impact health through work stress pathways. So uh, racial discrimination experience increase work-related stress, and also these impact goes to increase the likelihood of developing chronic disease among those workers. As we observe that Black people have experienced more racial discrimination in the workplace, and also as we observe that those experiences impact mental health by increasing the likelihood of anxiety, depression, and stress. And as we just know that, we just say that stress increases the risk of being diagnosed with chronic disease conditions. I have conducted 13 individual interviews to better understand the subjective and objective experience, but also the feeling of what Black people are going through in their workplace. We also measured blood pressure on specific time during the interview to understand the physiological impact of these experiences. So results from the in-depth interview revealed that racial discrimination was experienced at both organizational and structural level, and at the interpersonal level in the workplace. At the organizational level, Black individuals have felt discriminated in work organization. They were excluded from meaningful work project. Their interesting tasks have been taken away. They have been withdrawn from their meaningful position based on false allegation. Their workload was significantly higher in comparison to their white counterparts, and it was noticed frequently by their white colleagues. And they were also more likely to work on night shift and evening shift. They were assigned to higher tasks. Um, with no necessary resources, while their white colleague in the same position had what it is required to do their work, and their task or daily work are excessively monitored. 8 participants have faced promotion issue. Barriers to promotion issue varies from restricted access to specific training, racist decision on skill evaluation, unfunded negative work evaluation. Black people can spend years in a position with no scale up, and they would train new white employees that will become their boss later, because higher position was also always offered to the white counterparts. They would also be the last to have a permanent position in the organization, but the first to get fired for no reason. And they were also often put in situation to resign, quit, or forced to quit due to racism practices. At the interpersonal level, those people was Black employees would see their day off, telework, or other advantages requested denied, as white employee would have them. Most of organizational culture are built to exclude them socially. They would be excluded from projects, and their supervisor won't be supportive. They would face its ignorance in meetings. Their voice and idea would have been taken into account, and also white colleagues would appropriate their work or an effort with no excuses, and they would have faced threat of firing. They would also be denigrated based on their physical appearance. For example, a white colleague have drawn a monkey on a pad and show it to this Black employee, and tell her that this picture is like it's it's like his picture she draw on the pad, and they would be receive negative
comments on their culture and their racial backgrounds too. In top of understanding their lived experience, I was curious about their mechanism to fight against those racism practices. 10 participants among the 13 have filed complaints. All complaints were first internally filed to manager, supervisor, or union. 9 of them women with no follow-up or total ignorance from their boss or the union, and 2 of those 10 complaints was brought to the Human Rights Commission. They were received and then transferred to the Human Rights Tribunal on Ontario. One is already resolved and the other one is still ongoing. So, blood pressure was measured 4 times during the interview. So first at the beginning, at the arrival, which is T1, and the participant has 5 to 10 minutes of rest before the interview start. The second measurement was taken before the interview starts. The third one after the people after that those people share their experience, we calling those experiences, and last measure at the end of the interview. Blood pressure status was from the results. Blood pressure status was found associated with sociodemographic factors. Hypertension stage for all those measurements were more frequent among men and older participants compared to women and those who are younger. We have made a comparison of blood pressure measure taken at T3 after recalling the experiences and the measurements at T1 upon arrival. Normally, the result should have shown higher value at T1, which is a non-resting blood pressure. But it was surprising to see that people who have experienced racial discrimination in hiring, firing, or promotion denials have shown an overall increase of mean arterial pressure throughout the interview. The increase was greater for those who get fired, laid off, or forced to quit due to racism. Lower increase was found for people who have experienced racial discrimination in hiring, firing, who have not experienced racial discrimination in hiring, firing, or promotion denials, but have experienced other type of interpersonal or other type of racial discrimination. And people who have experienced other type of racial discrimination, which is not a type of discrimination associated to hiring, firing, or promotion issue, showed a stability or decrease of their blood pressure value throughout the interview. And also, as I evaluated the response mechanisms, so what do reporting or being acknowledged for those experiences did in this situation? So at the end of the interview, blood pressure was higher among people who did not feel complaint at all. So those who feel complaint but was ignored or not acknowledged showed slightly lower BP blood pressure increase, and those who were acknowledged for their experiences and have shown a decrease of their blood pressure value throughout the interview. So, based on this result, I have never been agreed more with Ta-Nehisi Coates, who says racism is a visceral experience. It deloges brains, blocks airways, whips muscles, extracts organs, cracks bones, breaks teeth. You must never look away from this. So, together, the studies capture a nuanced aspect of the experience of workplace racism and its association with health. However, the use of a cross-sectional design did not advantage the causal relationship between the variables. The data were self-reported, so it does an increased risk of error
in reporting data. Limited research also have enabled proper discussion and comparison with our findings. And at this sample size was also an issue limiting statistical analysis and generalization. So what we have learned, racial discrimination can take a wide range of form at both organizational and interpersonal level. It is associated with stress, mental, physical, and physiological health outcome. When those experiences are recognized and acknowledged, it has less physiological impact on the body. And also, workplace social discrimination not only perpetuates social inequity, but also it is associated with serious health risk and health inequities. So by recognizing and addressing this issue with adequate prevention intervention that include community-based intervention, proactive anti-racist workplace policies, recognition and support, I believe that this action will help organizations to create healthier work environment for all. So all those observations show that racism is endemic in Canada. So, however, it is important to note that there is no easy solution. It takes commitment and political will to implement policies and intervention that clean up workplace environment, prevent racism, and enable racial employees to reach their full potential and fully contribute to Canada's economy. This is the end for me. Thank you for listening, and special thank to the Canadian Society of Sociology of Health for offering its platform to share scientific knowledge. And I'm inviting you to subscribe, follow us to stay updated on more events in info. Thank you. That's wonderful, Rose. Thank you very much. And maybe what we can do is if you've stopped sharing, super. So thank you both to Marie-Helene, merci beaucoup, and Rose. And I know some of you have been posting questions, comments in the chat, but also feel free to unmute and to come on video to ask any questions. We have at least a couple of minutes in that regard. What's very interesting of the two presentations is, Rose, you have sort of the big picture context of the experience of racism with a specific context of workplace. And Marie-Helene, you are looking quite specifically at the experiences of racism in the form of care for women who are excised, racialized women who are excised. So there's some interesting interplay between those. Michael, please go ahead. Your hand is raised. Hi, everyone. Unfortunately, I can only ask about the second study because I don't speak French. No worries. Which I regret, of course. But anyway, I'm curious if you can speak a little bit to a lot of workplaces deploying cultural competency as a way to try and address some of the stuff you've discussed in your research, Rose. And maybe if you are familiar with what I would argue is the more critical sociological focus on what we call structural competency. So if you can maybe think, speak to that a little bit, how these topics are being addressed in the workplace and some limitations and perhaps ways in which we as sociologists can add to the conversation add to the conversation. Don't get the question well. Do you mean that So a lot of places address racism in the workplace by deploying cultural competency as a way to try and teach its workers to be more inclusive, with many limitations, I would argue. And so I just wondering if you have any thoughts on the use of cultural competency as opposed to maybe a more upstream and critical structural competency lens to try and address some of these issues you've raised in your presentation. I think it is interesting to continue to go with the cultural competencies so everyone can aware about my culture or other culture to be able to include those people into workplace. However,
doesn't work well, I think, because there's so many places, so many workplaces have integrated cultural competencies or cultural training, to address racism. However, from the what I've found, I believe that the acceptance of these people is not a natural thing. It should be, I'm not gonna say forced, but it should be an obligation in the workplace. It's like someone who, let's say, who steals something at work. It's really something which is punished. So the person could either face firing or laid off for certain amount of time. But I think it's the same thing for racism. There should be some oppressive measure that people could face. So when they know that they could face those oppressive measures, they would naturally, or they would mandatory um, not having racism practices or accept those people as case members of the societies. Thank you. Thank you so much, Michael, and for your response, Rose. Marie-Helene, I was wondering if you might be able to speak to what some of the complexities are in terms of the relationship between the experiences, the very lived experiences of the women, and how they are seeking care, and how that comes against the very sort of professional lens, the professional focus of those that you interviewed, and keeping in mind that the professionals that you interviewed had an interest in this topic. There are a whole host of other professionals who are less interested in this topic. So I was wondering if you could unmute and speak to that. Be great. Oui, oui, absolument. Merci pour la question. Donc oui, donc au niveau des professionnels rencontrés, c'est certain qu'il y avait un biais, étant donné que c'était tous des professionnels qui étaient déjà impliqués dans le milieu, qui étaient déjà relativement connaissantes, qui étaient probablement beaucoup plus connaissantes que, disons, que le professionnel moyen au Canada, qui avaient développé des connaissances puis des accompagnements auprès des femmes concernées. Donc, pour elles, c'était vraiment, bon, c'était sur une base d'intérêt qui avait développé vraiment des aptitudes à ce niveau-là. Puis, comme tu l'as dit, pour ces professionnels-là, c'est leur métier, c'est leur travail. Donc, évidemment que ça revêt une importance pour elles de pouvoir encadrer et bien accompagner les femmes. Mais par contre, pour les femmes, eh bien, c'est une expérience qui est profondément sensible, profondément intime, à plusieurs différents niveaux. Donc oui, il y a la corporalité, mais il y a aussi au niveau des, disons, des contrastes culturels, au niveau des pressions venant de la famille, du pays d'origine, des communautés ici au Canada. Donc, c'est vraiment une expérience qui est complètement différente, qui est vécue, qui est, qui, qui est extrêmement intime pour elle. Donc déjà, d'avoir eu accès à ces femmes-là, c'était particulier. Et puis, donc c'est pour ça qu'une fois qu'on a ces témoignages-là, puis qu'on a ces données-là, c'est vraiment important, c'est précieux pour de bien les utiliser pour pouvoir vraiment adapter là, ce qui vient pour la suite. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, c'est ça. Merci. Thank you. That's great. Rose, there's a question for you in the chat from Andrea.
Did you come across any outcomes in the secondary data review related to substance use? Actually, I didn't include substance use into my analysis. I'm not sure that they existed in this data set that I've used, but it is curious to know. Yeah, Okay, absolutely. yeah, There are, when you find a data set that has data yeah, respecting race, then it becomes very, very limited in terms of what other outcome data. So very important to get this type of information, this information out. So I'm just want to thank both Marie-Helene and Rose for sharing their findings with us. I hope you found it interesting, and I thank everyone for coming. There's a few things of housekeeping that I'd like to do, and so just bear with me for a moment. It's on a slide. One moment. Just to let you know that we would very much like you to join us if you haven't already joined, a way to stay connected. We have a LinkedIn group. You can join the group, you can post to the group, which would be great. There's also information in this webinar will be posted in an edited form with an intro and outro on our website. If you have a topic or someone that you would like to recommend to us to invite to do a webinar for CSSH, it could be in English, could be in French. We wanted to start off with a bilingual webinar. Also wanted to let you know that we will have a series of teaching conversation circles coming up for which you can register. The first teaching conversation circle is coming next month. I unfortunately don't have the date with me, but it will be on the website. And Elena Niederman will be leading us in a conversation. It's off script, it's not recorded, and it's just for us to talk about how it is that we're being challenged by the use of AI in the classroom when we are teaching Sociology of Health. It'll be followed by another teaching conversation circle about how to really sort of engage people, engage students in conversations. And also we will have a teaching conversation circle about managing students with accommodations, of which there are many. So there will be registrations for those on our website. And also to give you a sneak peek that there will be a call for papers coming out on Tuesday through our newsletter that we are going to be hosting our virtual conference for 2016 on June 16th, 17th, and 18th, and there will be a call for abstracts for that conference, completely virtual. So please check out the call on our website. So with that, we'll give everybody just a minute or two to get prepared for their next meetings, etc. And again, a big thanks to Marie-Helene and Rose, and thank you all for joining. Take care.